Hello everyone and welcome to our video series on Learn German Grammar. This is a video for levels B2 and C1. In this video, you will learn the difference between three verbs: ertragen, vertragen and betragen. To practice what you learned today, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. So fangen wir an. Betragen, ertragen oder vertragen. All these verbs come from the same root, that is, tragen, and all of them are nicht trennbare Verben. Let's look at a few examples before we get into the details. Der Arzt fragte mich, ob ich den Schmerz ertragen kann. Die gesamte Reisedauer beträgt etwa 11 Stunden. Ich kann leider keinen Kaffee vertragen. Let's begin with the first verb, betragen. In Präteritum betrug. In Perfekt hat betragen. When you're talking about a certain sum or amount, then you use this verb. For example, die Entfernung beträgt 50 Meter. Oder die Telefonrechnung beträgt etwa 50 Euro. Betragen can also be used as a reflexive verb. Er betrug sich wie ein Gentleman. The next verb is ertragen. In Präteritum ertrug. In Perfekt hat ertragen. Let's look at the first example. Ich kann den Lärm der Bauarbeit nicht ertragen. And here's the next one. Ich wollte mich tätowieren lassen, konnte aber den Schmerz nicht ertragen. Ertragen is used when you're talking about something which is very strong and not very easy to bear. Let's look at the next verb, vertragen. Vertragen has nothing to do with the noun vertrag. In Präteritum vertrug und in Perfekt vertragen. And here's the first example. Die Pflanze kann keine Sonne vertragen. Here, vertragen is being used when you endure something without harm. Maybe you are wondering that we could also use the verb ertragen here, but that's not the case. Ertragen and vertragen differ, just like in English the difference between to bear and to tolerate. As mentioned before, ertragen is stronger and exhausting. Let's look at another example. Ich habe heute das Essen nicht vertragen. If you're able to or unable to stomach something, then also you would use the verb vertragen. Other examples are Medikamente vertragen, Kaffee vertragen, Alkohol vertragen, etc. It can also be used in special cases. For example, Maria kann keine Kritik vertragen. Vertragen can also be used as a reflexive verb. Er kann sich mit ihr nicht vertragen. Sich vertragen means to get along. Eine Redewendung, die man oft benutzt, ist Sie vertragen sich wie Hund und Katz. Now let's do a small exercise. Übung. You have to fill in the blank with the correct verb. And here's the first one. Your answer should be Er kann keinen Alkohol vertragen. And here's the next one. Your answer should be Sie hat die Schmerzen tapfer ertragen. Let's look at the last one. And the answer is Die Kosten betragen 5 Euro pro Kopf. To practice some more, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. Danke! Thanks for watching this video. If you like this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel for more videos. If you have any comments or questions, you can leave them in the comment section below. Tschüss! Auf Wiedersehen!